Auzubillahi minash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of the Lord, most gracious, most merciful. My name is Sheikh Muhammad Ali, and I hail from Karachi, and I've been here in Islamabad for the last 17.5 years. I'm an avid reader, I'm a writer, and I'm a pseudo-scholar, if I may. And I have read many books over the years, and lately, now that I've been into writing and into speaking at different audiences, at different forums and different platforms throughout the country. And I've been reading a lot on Sufism. I've read the Quran. So lately I've read this beautiful book by Elif called The 40 Rules of Love, and I fell in love with it. Not that I did not read the 40 rules prior to reading this book. I had already read this some 25-30 years ago, the dialogue between Shams Tabriz and Rumi. But Elif brings to light another perspective when she writes about the 40 rules of love, whereby she discusses this beautiful love story of a lady called Aya and Zahra. And then another plot that she talks about is the love between Rumi and Shams Tabriz. And she has again reintroduced us to what Rumi and Tabriz, how and why did they fell in love, and the 40 rules of love, whereby it is not just these 40 rules, these are basically processes and procedures for a man, for a woman, for a human being to fall in love, and fall in love not just on the temporal and the physical world with the companionship kind of a love between a wife and a husband, but the love that can happen between an individual and his God. And that kind of pushed me to schedule this talk here at the Hangout. Kamran Rizvi Saab being a wonderful friend, and he always allows me to come here and speak, and I really appreciate the people behind this effort, whereby Hangout is a platform where I find a family kind of environment, and I come and speak on these subjects and discuss and tell the people around us that how important is reading, not just any subject that I may be pursuing towards my professional career or my educational career, but reading in general. There's wonderful literature out there, and I would recommend to all of my audience to please go back and to the basics, to the fundamentals, and read all the literature that is available, whether it be religion, whether it be Rumi, whether it be Bastami, or Shams Tabriz, or Rumi for that matter, and live your life according to the path that God wants us to be. So I'm again very thankful, especially today, to my audience and to Hangout for providing me this wonderful platform whereby I can come and share my views with the audience. Thank you very much for my listeners, for my audience to be here today. And I'd be inshallah putting this on the internet for the rest of the people to also follow as to what I've talked about on this subject today. Thank you so very much. Allah Hafiz. Quest for love changes us. उस लव के चक्कर में वो जो जिसको चाहते थे वो नहीं मिली, अब उसके बच्चों के मामू बन गए, so on and so forth. So I can see a few smiles here and there. So it happens to us, most of us. Easy target, मामू की बेटी, खाला की बेटी, चचा की बेटी. Yeah, I've been there. So there is no seeker among those who search for love who has not matured in the way or during the process. The moment you start looking for love, you start to change from within and without. पूरा perspective ही change हो जाता है. लोगों की समझ ही नहीं आ रही होती बात, पूरा मिजाज change हो जाता है. I'm sure most of us have gone through that. Yeah.
So you have to be there, you have to see it to believe it. قبر کا حال مردہ جانتا ہے. So there are more fake gurus and false teachers in this world than the number of stars in the visible universe. شروع میں بات ہو رہی تھی وہ دم کرانے جاتے ہیں, کسی نے کہا تھا نا آپ میں سے لوگوں کے پاس, یہ بابے فقیر یہ وہ. تعویذیں بھی بنواؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا, جگجیت سنگھ. تو دیٹس اے فیکٹ. جب عشق ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کی بیماری ہو جاتی ہے تو ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. میرے ساتھ کچھ ایسے ایشوز ہوئے, تو ڈاکٹروں کا جو سونار ہوتا ہے, ریڈار ہوتا ہے, اس پہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی. جب جنات کا قبضہ ہو جاتا ہے آپ پہ, I've been through that too. Again, you don't have to buy this, but I've been through that stuff as well. So yes, we have to be careful. آج کے دور میں مینٹورز مشکل سے ملتے ہیں. 2 نمبر لوگ بہت ہیں مارکیٹ میں, بٹ اچھے لوگ ہیں اور ان کے توسط سے یہ دنیا چل رہی ہے. نبوت ختم ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ, یہ بات طے ہے. خلافت ختم نہیں ہوئی ہے, ولایت ختم نہیں ہوئی ہے, اور وہ جب تک دنیا باقی ہے, جب تک قیامت واقع نہیں ہو جاتی, وہ چلتی رہے گی. چونکہ یہ تصوف کا لیکچر نہیں ہے اس لیے اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا سکوں گا, بٹ ایک کتب ہوتا ہے ہر وقت میں, ایک غوث ہوتا ہے, ابدال ہوتے ہیں, رکن ہوتے ہیں, اخیار ہوتے ہیں, اوتاد ہوتے ہیں, so on and so forth. I think 356 کے قریب ہیں. یہ پیپل لائک us, we don't know ہم میں سے کون کیا ہے. اگین یہ 17 سے 22 گریڈ کے آفیسرز ہوتے ہیں جو اس دنیا کا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں. سورہ رحمان میں آتا ہے, تھوڑے فوڈ آف تھاٹ دیتا ہوں آپ کو. رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. رب المشرقین, مشرق مشرقین 2, ایک سے زائد. ہم نے کیا پڑھا ہے فزکس میں, جنرلی نالج میں جو بھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے. قرآن میں سورہ رحمان میں 2 مشرق اور 2 مغرب کہاں سے آ گئی ہیں؟ ایکسکیوز می, وی نیڈ ٹو فائنڈ دیٹ. یس, ٹائم اینڈ اسپیس, آر فزیکل ورلڈ اینڈ دا اسپریچول ورلڈ. سورہ جن پڑھیں, جنات ایگزسٹ کرتے ہیں whether you believe it or not. ہو سکتا ہے اس کمرے میں ڈھیر سارے ہوں. I'm not here to scare you, but we can't see them, thank God for that. They're bloody scary, I've seen them. They are scary. You've been there? Okay, so قرآن شریف میں رب المشرقین ہے و رب المغربین جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, تو there's a very fine line between these 2 worlds, the physical world that we live in and the metaphysical or the temporal or the spiritual world that people like us, Kabul se Tawbah, have the privilege to walk into that and find out. And I'm not an exception. I'm somebody like you, just trying to find the answers. You can all find those answers provided you try. You have to travel within. You have to read and read a lot. So we are unfinished work and God is moving us towards perfection. We are each an unfinished work of art, both waiting and in thriving to be completed. God deals with each of us separately because humanity is a fine art of skilled penmanship where every single dot is equally important for the entire structure. Every single dot. وہی بات آ گئی بلے شاہ کے نقطے والی, ایک نقطے اجکل مکتی ہے. بس ہمیں اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. All of us are different. Please stop comparing yourself to others. Once we start doing that, تو پھر چیزیں سہل ہونا شروع ہو جائیں گی, آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. It's easy to love a perfect God, unblemished and infallible that He is. What is far more difficult is to love fellow beings with all the imperfections and defects. صبح شام ہم لوگوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. انٹالرنس آ گیا, انجسٹسز آ گئے, میں بہتر ہوں وہ غلط ہے. صبح شام ہم یہ کر رہے ہیں نا. اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. اللہ نے بنایا ہے, اس کا تو چہرہ اچھا نہیں, شکل دیکھیے اس کی, اللہ معاف کرے. Who are you to bloody judge? Don't do that. وہ تو کمین ہے, اس کا رتبہ ہم سے نیچا ہے, اس سے ہم نے بات نہیں کرنی ہے. تو پھر آپ میں اور
ہندوؤں میں کیا فرق رہ گیا کہ جو ان کے سسٹم میں جو کاسٹ کا سسٹم ہے برہمن اور شودرا والا. I know a few people, can't name them, جو مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنا اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ I was a junior grade officer and the ones جو کہ وہاں ہمارے یہاں مالی تھے اور ڈرائیورز تھے, تو اس لیے وہ آفس کی مسجد میں نہیں آتے تھے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. God has made us different. Who are you to judge people? When I go to the mosque, sometimes there's this guy, mazdoor hai bichara, he's smelly. If I go to the mosque, I might as well behave and stand up and manage. But stop going to the mosque. Nobody's forcing me to go to the mosque. So remember, one can only know what one is capable of loving. There is no wisdom without love. Unless we learn to love God's creation, we can neither love or truly know God. So that means یہ جو حقوق العباد والا معاملہ ہے وہ پہلے حقوق اللہ بعد میں. پہلے اللہ کے بندے کو راضی کرنا سیکھ لو, اللہ تک پہنچ جاؤ گے. دینا سیکھو. دی آرٹ آف گیونگ میں نے نیٹ پہ سیکھا اور میں نے دیکھا گورے دے رہے ہیں, فلانتھرفی کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی لوگ دیتے ہیں, عبدالستار ایدھی صاحب گورے بھی دیتے ہیں. اور جب آپ دینا شروع کرتے ہو تو آنا شروع ہو جاتا ہے. شروع میں بڑا اوکھا لگتا ہے, عجیب سے لگتا ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل. اگر میری تنخواہ 10,000 روپے اور اس میں سے میں دوں گا تو میں اپنے بیوی بچے کیسے پالوں گا, رائٹ. دیٹ کائنڈ اسکیئرز یو, اٹس ڈیفیکلٹ. بٹ ونس یو اسٹارٹ ڈوئنگ تو آنا شروع ہو جاتا ہے. میری وائف جب جیسے کسی ماسی کو کوئی کپڑے دے دیتی ہیں اپنے سلائٹلی یوزڈ, تو ان کی بہن کراچی سے ان کو ایک نیا جوڑا بھجوا دیتی ہیں, رائٹ. تو پتہ نہیں کیسے آتا ہے بٹ آتا ہے جب آپ دینا شروع کرتے ہو تو. ریئل فلتھ از دا ون ان سائڈ. بلے شاہ کہ وہ اندر کی جو کمینہ پن ہے, اندر کی جو برائی ہے, اندر کی جو گندگی ہے, اس کو تو نکالو نا. حج وج جا کے نمازیں پڑھ کے تہجد گزاری کر کے کیا تم نے اکھاڑ لینا ہے جب تک کہ اندر کی پلیدی پاک نہیں ہوگی. تو آئی تھنک بلے از انسپائرڈ بائی دس اونلی. دا ریسٹ سمپلی washes off. There is only one type of dirt that cannot be cleansed with pure waters, and that is stain of hatred and bigotry, contaminating the soul. وہ ہم سب میں ہمیں اسے نکالنا ہے. You can purify your body through abstinence and fasting, but only love will purify your heart. وہ love ہی پہ گھوم کے آتے ہیں because 40 rules of love کی بات ہو رہی ہے. اور یس حقیقی لو کی بات ہو رہی ہے, ضروری نہیں ہے کہ مجازی ہی ہو. یہاں پیار کرنا سیکھو. جانور سے بھی پیار ہو جاتا ہے, کچھ عرصے آپ کے گھر میں رہتا ہے تو. اور میرے جیسا جب چڑیا لے آتا ہے اور خیال نہیں رکھ پاتا اور وہ مر جاتی ہے تو ہمارے گھر میں تو جنازے ہوتے ہیں, کو آرام مچتا ہے, ماتم ہوتا ہے. الٹیمیٹلی اس کا پھر اس کو دفنایا جاتا ہے. میرے بچے بھی روتے ہیں, میں بھی روتا ہوں, بیکاز ایک جان ہے نا, وہ چلی گئی. آپ اس کے ذمہ دار تھے, آپ نے خیال نہیں کیا, پرواہ نہیں کی, اس کی سردی گرمی سے نہیں بچایا, کھانے سے, ڈیتھ واقع ہو گئی. The whole universe is contained within a single human being, and that is you. The entire universe. Miss Universe بھی ہے بٹ آپ بھی ہو. The entire universe is within you. Everything that you see around, including the things you might not be fond of, and every other person, the people you despise or abhor, is present within you in varying degrees. Therefore, do not look for shaitan outside. He is within you. He is provoking you. The devil is not an extraordinary force that attacks from without. It is an ordinary voice within. If you get to know yourself fully, facing with honesty and hardness both your dark and bright sides, you will arrive at a supreme form of consciousness. When a person knows himself, herself, she will know God. When I will know myself, I will find my God. مجھے وہی اندر سفر کرنے کی ضرورت ہے, مجھے اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے باہر گاڈ کو کسی مسجد میں, مندر میں, کلیسا میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. He lives within. And he is yours, my personal God. میں جس بھی نام سے اس کو پکاروں. If you want to change the way others treat you, you should first change the way you treat yourself. Yeah? Allah Ta'ala has given me a body. I need to take care of it. میں اگر شرابیں پیوں گا, میں اور غلط کام کروں گا, تباہ کر لوں گا, ایکسرسائز نہیں کروں گا, کاؤچ پوٹیٹو بن جاؤں گا, میری باڈی ultimately it will die sooner than it was supposed to. And you're not supposed to do that. Suicide is, that's why haram in our religion. اللہ تعالیٰ has given me this body, I need to take care of it. شعور دیا ہے اس نے مجھے, سمجھ دی, عقل دی, میں کیوں اس کو ضائع کر رہا ہوں غلط کاموں میں.
So unless you learn to love yourself fully and sincerely, there is no way you can be loved. So love yourself first, take care of yourself, take care of your mind, your health, your body, and then you can love the others. Once you achieve that stage, however, be thankful for every thorn that others might throw at you. It is a sign that you will soon be showered in roses. We were all created in His image, and yet we were each created different and unique. No two people are alike. No two hearts beat to the same rhythm. If God had wanted everyone to be the same, He would have made it so. जैसे शुरू में बात हो रही थी, मर्द और औरत अलग क्यों पैदा की? मर्द ही पैदा कर देता, सारी औरतें पैदा कर देता, हिंदू सारे पैदा कर देता, क्रिश्चियंस पैदा कर देता. उसकी मर्जी थी ना, उसके लिए तो क्या था, कुन फयकुन, हो जा और वो चीज़ हो जाती है, हो सकती थी. लेकिन उसने हमें डिफरेंट पैदा किया है. सो वी हैव टू एडजस्ट विद द पीपल अराउंड अस from different cultures, creeds, religions. So He would have made it so. Therefore, disrespecting differences and imposing your thoughts on others is tantamount to disrespecting God's holy scheme. अब देखें, थोड़ी देर पहले जो बात हुई, हम किसी गलत तरफ जा रहे थे, शायद मेरा अंदाज़े बयां ठीक नहीं था. हिंदुज़म के हवाले से बात हुई. जो अल्लाह के अदयान हैं वो नबियों पे आए, चाहे वो हज़रत मूसा पे हों, चाहे सैम्स ऑफ डेविड हों, चाहे हज़रत ईसा पे हों, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो. आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कम व बेश 1,24,000 ये अल्लाह के अदयान हैं, जिनके लिए कहते हैं अहले किताब. अगेन वो लंबी डिबेट है, बट उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, चूँकि कुरान शरीफ उस बात करता है. उसके अलावा जो अदयान है वो मैन मेड है, वो इज़म्स हैं. अगेन उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा. वंस यू टेक दैट स्टेप, लेट एवरीथिंग डू व्हाट इज़ नेचुरली डज एंड द रेस्ट विल फॉलो. डू नॉट गो विद द फ्लो, बी द फ्लो. हम हालात के साथ, आइडियाज़ के साथ बह जाते हैं. बड़े ये कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, मैं भी ये कर लेता हूँ. मेरे घर वाले अहले सुन्नत से हैं, हनफी स्कूल ऑफ थॉट से हैं, वहाँ हाथ बांध के नमाज़ पढ़ी जाती है. मैं जब मक्का में गया, आई वाज नॉट इवन 18, मैंने देखा वहाँ लोग हाथ खोल के पढ़ रहे हैं, डरते डरते. मैंने भी उनको कॉपी किया, पढ़ लेते हैं यार, अल्लाह में घर सामने काबा, इसी में तो सपोजिटली अल्लाह रहता है, मारेगा थोड़ी, बाकी सारे भी तो पढ़ रहे हैं. तो जन्नत और दोज़ख का जो खौफ और मोहब्बत थी वो निकल गया. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ दैट. जन्नत दोज़ख एटलीस्ट अब मेरे लिए तो नहीं है. आई एम डन विद इट. वेयर आई एम गोइंग देयर और नॉट, आई एम लीस्ट बॉदर्ड. बट वो जो कनेक्शन डेवलप हो गया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग. एक बड़ा प्यारा जुमला कहा था जो बाद में उनके बेटे ने अनफॉर्चुनेटली वैसे नहीं रखा. वो ये था, जो ले पैसे वो पीर कैसे. He had no lord for money, and I started going to him. I was in NED University that time as a young man. और एजुकेशन, हवासे खमसा रखने वाला, फील्ड टच करने वाला, हाजी, बट नॉट अ नमाजी एट दैट टाइम. आई एम स्टिल नॉट अ नमाजी टू बी वेरी ऑनेस्ट. टाइम पास कर रहा होता हूँ, दिल लगी करता हूँ. बट हैविंग सेड दैट, उन्होंने ये था नहीं उस वक्त, 40 रूल्स ऑफ लव नहीं मुझे पढ़ाए, बट इस तरह की बातें की, और मैं तो बिच नहीं गया. ही नेवर फोर्स मी टू कम, ही नेवर फोर्स मी कि तुम इस तरफ आओ, तुम कोई बैत हो मुझसे वगैरह ये हो. बट प्यार से, जैसे कहते हैं ना, वो धोबी पाठ मारे, मैं मजबूर होता चला गया. और अल्टीमेटली 11वीं शरीफ पे जिस रोज़ उनसे बैत होने की मैंने ठानी, कहते बेटा मैं बच्चों को बैत नहीं करता. मैंने कहा फिर, मैं तो होना चाहता हूँ. Then pick up the phone and talk to your mother. I said, why not my father? He goes, nah, father's got nothing to do with this. You ask your mother permission from her, उसके बाद तो मैं बैत करूँगा. By the way, ये अब शौक क्यों हुआ, नक्शबंदियों में तुम बैत हो के आए, तुम तो कादरियों की निस्बत से हो, तो उस सिलसिले से तुम बैत क्यों हो गए. मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था मेरे साथ हुआ. And he knew it. I did not tell him that. But he was quiet prior to that. Slowly and gradually वो उगदे खुलते रहे. उन्होंने तो मेरी नस्बत बता दी दादा की तरफ से और नाना की तरफ से. जो मैंने अपनी माँ से जाके पूछा, मैं मदर वॉज बॉर्न इन पालरपुर, इंडिया, गुजराती, संस्कृत में शायरी करती हूँ आज भी बाय द वे. हिंदी, उर्दू पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने सीखी.
मेरे नाना का नाम अब्दुल कदीर ख़ान था, इतना पता था। उनके बाप का नाम अब्दुल बसीर ख़ान, उनके बाप का नाम अब्दुल नसीर ख़ान, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने कहा सारे खान भाई जमा किए हुए आपने, प्रिज्यूम्डली ये पठान है। इन साहब ने मुझे बताया तुम्हारी तो पूरी 7 पुश्तें जो है पख्तूनों की है नाना की तरफ से, एंड यू आर अ यूसुफजई। आई डिडंट नो दैट। व्हेन आई वेंट एंड आस्क्ड माय मदर, शी वाज हाँ बेटा ये तो मुझे पता है वी आर यूसुफजई। मैंने कहा व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर। मेरी जो 12 बजे फिरकी घूमती है अब समझ में आया, मैं सिख तो नहीं हूँ, तो आई गॉट टू बी अ पठान फ्रॉम द मदर्स साइड, है ना। तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल, जस्ट लाइक MBA में पढ़ाते हैं मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अबाउट। What I am trying to do now is I'm talking on these lines to you people, to the younger generation. I go to universities, I go to schools, I go to colleges. Sometimes I charge at the corporate level, make money out of it as well, on different subjects of course. But deep down inside, there's a wandering Dervish that lives within me. I can't take him away from me, take him outside of me. I'm born in that fashion. So मैं छोटे छोटे इंटरवेंशंस, इंजेक्शंस, टीके लगाता रहता हूँ लोगों को। I call it ख़राब करना।